گرد همایی بزرگ مقاومت ایران، ایران آزاد با 1000 اشرف و ارتش آزادی. And finally I can stand here and say, you, I, my government and your leadership, we see Iran in exactly the same way. The regime is evil and it must go. Free Iran! So I believe we will win. I believe we will win together. I believe we will win for freedom. And I believe you will someday be proud to say you were part of what freed Iran. Want the outcome to be, and what in the United States many of us are working toward. The outcome of the President's policy review should be to determine that Khomeini's 1979 will not last until its 40th birthday. There is a viable opposition to the rule of the Ayatollahs, and that opposition is centered in this room today. It is time for America and hopefully some of our allies in Europe to give whatever support we can to those who are fighting for freedom within Iran. Dans mon pays, dans le passé, vous avez été victime des manœuvres les plus diverses et les plus fausses. Je suis moi-même coupable d'avoir écouté les détracteurs de votre mouvement qui vous accusaient de terrorisme indiscriminé. Il s'agissait de mensonges. Il faut souligner que vos affirmations démocratiques, votre position ferme sur la parité entre les hommes et les femmes en politique, sur le rôle des femmes en politique, sur la séparation entre la mosquée et le gouvernement, ont très bien défini, encore une fois, dans les mots employés par Madame Rajavi, ont très bien distingué votre mouvement des autres mouvements du Moyen-Orient. The time has come for the Iranian people to take charge of their own future. The time has come for regime change in Iran. The crowd at this rally today is the best indication of the desire for the Iranian people to seek a new path. I'd like to acknowledge the courageous leadership of all of you in this hall today, and especially the courageous leadership of Madame Rajavi. Thank you for your courage, and next year let's meet in Tehran. Free Iran! A Persian Spring will erupt through a regime change led by you, by the martyrs who have preceded you, under the leadership of Madame Rajavi. I join with you, and we need to join the entire global community to raise their voices, sustain their voices, call throughout the international community. We want a free Iran. Nous sommes ici réunis car nous sommes certains que la résistance iranienne, avec son fer de lance, sous le leadership de Myriam Rajavi, est mûre pour prendre la relève grâce à son organisation, à ses compétences, à son appui populaire en Iran pour changer le cours de l'histoire au nom de la liberté, de la fraternité et de l'égalité dans le monde. Now we are poised to achieve the final outcome, and the final outcome is what all of this has been about: the suffering, the death, the destruction, to find a free Iran and to have a democratic alternative to the regime in Tehran. You are that democratic alternative, and you will prevail because you never have given up, and the end is in sight. Thank you, and God bless you. Madame Rajavi, la résistance a votre visage, votre voix et votre détermination. La résistance est une femme, et l'Iran a besoin de vous
et vous avez besoin du monde. Puissions-nous être encore plus nombreux, plus déterminés pour conduire cet indispensable changement. Nous le devons à ce grand peuple iranien, l'une des plus brillantes, l'une des plus vieilles civilisations que le monde ait portées. Nous le devons aux mille d'Ashraf, nous le devons aux milliers de martyrs, nous le devons aux femmes qui luttent en Iran pour leur liberté. The best way for both Iranians and non-Iranians to do that is to align with the Iranian resistance, so as to make it clear to the oppressed citizens of Iran that the world's quarrel is not with Iran, but with the mullahs who have subjugated Iran. The PMOI members within Iran have provided both an example and a tool with their daring publicity campaign within Iran, urging regime change and posting photos of Mrs. Rajavi and slogans opposing the clerical regime. They've been writing slogans on walls to support this gathering. It's up to us to assure that the energy behind that effort remains focused on the goal of regime change. وطالما أن هدفنا واحد ومعركتنا معكم هي معركة واحدة، فأنا أدعو من هذا المنبر إلى تأسيس جبهة مشتركة مع مجلس المقاومة الإيرانية، هدفه وضع الخطط والرؤى وتنسيق التحركات من أجل الإطاحة بهذا النظام الفاشي. Americans died for their freedom, but so did members of the MEK. And I pledge to you today, and if Madame Rajavi is watching this on television, I want her to understand that Americans, Republicans, Democrats, Independents, Progressives, Americans from red states, blue states, we all stand behind her because all Americans have one thing in common. We know we fought for our freedom. We know our freedom was precious. We know it takes sacrifice. We know it takes courage. And we're behind you because you're fighting for all the same things. Thank you. Ihr habt eine weibliche Führerin, Madame Rajavi. Aber das ist ja ungewöhnlich. Das ist eine Frau mit Haltung, ganz ungewöhnlich, die Menschen nicht allein hat, lässt die Würde verteidigt und führt. Und sie auch weiterführen wird, denn anzunehmen, Demokratie brauchte keine Führung, das ist ein Irrtum. Es geht um Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Und sie hat eigentlich, was betreibt sie im Islam? Aufklärung, dass jeder Mensch grundlegende Rechte hat, dass Religion und Staat getrennt sind, dass sie auch für den heutigen Tag erhofft, dass Muslime, Christen, Juden in ihren differenzierten Formen friedlich miteinander leben. Sie tritt für eine friedliche Befreiung des Irans ein und das sollten wir, wo immer wir können, verfolgen. Denn ich möchte einfach Ihnen sagen, ich bewundere diese Frau und bin... You weren't even born. But the government, Khomeini, murdered 30,000 people that year because they were political dissidents. They wanted a regime change. 30,000. And here we are almost 30 years later. It's time to have a day of reckoning for those people that were murdered. And it is the responsibility of you young people over here to avenge the murder of those people, your families, 30 years ago. The IRGC controls the entire black market economy. They control a huge percentage of the entire economy. They use those monies to fund terror literally across the globe, to oppress voices of dissent in Iran, and to kill Iranians in their own streets. Your movement, under the leadership and the direction of Madam Maryam Rajavi, is the one true movement that can replace this regime. I want to salute you today for your courage and for your perseverance of the MEK and the NCRI. You are the ones who remain committed to freedom and to democracy for Iran.
Your perseverance gives us hope that we shall, in the end, defeat the phenomena of Islamic fundamentalism, whose heart beats in the clerical regime in Iran. I wish you a good meeting. وباسم أيضا فلسطين العزيزة علينا التي دائما تبقى قضيتنا الأولى، وما القضايا الأخرى إلا من تداعيات هذه القضية الأساسية. نحن ندرك تماما أن الحروب وإراقة الدماء والمجازر والتقسيم الطائفي الذي يضرب عمق العالم الإسلامي قادم من طهران ومن نظام ولاية الفقيه، ولذلك فإن انتصار المقاومة الإيرانية هو انتصار للعدالة، هو انتصار لهؤلاء الذين يضطهدون من طرف إرهاب الحرس الثوري ومشتقاته. I want you to know, as your brother, your friend, I'm a Christian, I'm a follower of Jesus Christ, I respect you. And we stand with you, we work for you, we pray for you. God bless you. Free Iran! Are universal. We must defend them not only in our home in Europe, but all over the world. That's why we are here. We will support you until final victory.